Amen. Please be seated, brethren, if you would. Pueden sentarse. Blessed be the name of the Lord. The sisters' fellowship is tomorrow at 5 o'clock. La confraternidad de las hermanas es mañana a las 5 de la tarde. Sí, de la tarde. Amen. Sadly, the children's trip for tomorrow is canceled because only one child was registered. Penosamente el viaje de los niños se canceló porque solamente un niño se matriculó para el viaje. Lord. Thank you, Gladys, for the effort. We'll try again next time by the grace of God. Gracias a Gladys por el esfuerzo. Amen. La próxima vez. Let's proceed today. We're discussing in our study in eschatology. Estamos estudiando, hablando en nuestro estudio de escatología. May I make sure? Can you hear okay? Thank you. I got it. The three questions that are on the wall behind me. Las tres preguntas que están en la pared detrás de mí. They serve as the foundation of our class from last week and also, last time rather, and also this day as we're gathering. Sirven como el fundamento para la clase la última vez y esta vez que nos estamos juntando. And I must preface tonight's class by reminding everybody, Y quiero decirle a todos antes, para recordarles, you've got to get Israel right tienen que aprender a conocer a Israel correctamente if you're going to understand prophecy at all. si van a poder entender la profecía. With that in mind, Con esto en mente, last time we got together, guys, could you raise the volume of the Spanish translator, please, a little higher? I'd appreciate it. Try again. Just. con esto, There you yes. go. Thank you. We discussed last time, what does it mean to be a Jew? ¿Qué quiere decir ser judío? ¿Qué significa? That was our last class 2 weeks ago. Esa fue la última clase 2 semanas atrás. And I'd like to just pick up from that point. Quiero comenzar con ese punto. I gave you certain things that we need to do when you study Scripture. Le di ciertas cosas, ciertas claves que tenemos que hacer cuando estudiamos las Escrituras. You all have the notes from last time I pray. Ustedes tienen las notas de la última vez. I want to just save a little bit of time Quiero ahorrar un poco de tiempo and let you know that in answering this question, para dejarles saber que para contestar esa pregunta, the best of the keys and the steps that I gave you last time to use now la mejor de las claves que le di la última That's vez right. para estudiar ahora is this: investigate es esto, references. investigue referencias. Another way of saying this Otra manera de decir esto is that the Bible explains itself. es que la Biblia se explica a sí misma. Don't run to a commentary to try to find somebody else's answer. No ande buscando los comentarios para que encontrar la respuesta de otra persona. Please do not do that. It's one of the biggest mistakes Christians make. Por favor, no haga eso. No haga esto. Es uno de los errores más grandes que hacen los cristianos. How many want God to speak to you himself? ¿Cuántos quieren que Dios le hable a usted directamente? Then do not run to some commentary or Bible expositor trying to tell you what he or she believes the answer to be. Así es que no vaya corriendo a esos comentaristas bíblicos o un expositorio para ver qué es lo que ellos dicen de lo que dice la palabra. You can read commentaries after you've done your own work. Usted puede leer esos tipos de recursos una vez que usted ha hecho su trabajo. Never, ever before. Nunca antes. So keeping that in mind, Teniendo esto en mente, when you look for references about what does it mean to be a Jew, cuando usted busca referencias acerca de qué es lo que significa ser judío, you need other verses in Scripture that address that topic. necesita otros versículos en la Biblia que hablan de ese tema. In your Bibles, you should have a good reference system within the pages of your Bible. Dentro de las páginas de la Biblia tiene que tener un sistema sistema. bueno de referencias. If your study Bible does not have a system of references in the middle column or on the bottom of the page, Si su Biblia de estudio no tiene una columna de referencia, ya sea en el medio o en la parte de abajo de la página, then you don't have a study Bible. entonces no tiene una Biblia de estudio. You need one that has references. You must get it, Necesita invest in it. uno que tenga referencia, invierta en esto. The older you get in the Lord and the more you learn, Mientras más tiempo está en el Señor y más aprende, and the more verses you get into your mind and heart, y más versículos bíblicos se ponen en su corazón, the y en Holy su- Spirit will remind you of verses you already know, el Espíritu Santo le va a recordar esos versículos que ya usted sabe, and you'll rely less and less upon the references in your study Bible. y dependerá menos y menos de las referencias que están en su Biblia de estudio. But that's advanced. Pero eso ya es avanzado. You all need the reference system.
Todos necesitamos el It will sistema de save you referencias. time. Le va a ahorrar It tiempo. will help you immensely. Le ayudará inmensamente. It's not somebody's interpretation. No es la interpretación de nadie. It's simply this. Es simplemente esto. Some people have taken time out of their lives Hay personas que han sacado tiempo de sus to vidas give us this system of references, interconnected Bible verses. para darnos este sistema de versículos que están interconectados. Use it Úsenlo. and grow by the grace of God. Amen, church? Crezcan por la gracia de Dios. So using this system of references, Así es que usando ese sistema de referencias, you should come up with at least these two verses. usted debería haber sacado por lo menos esos dos versículos. Any good reference Bible will definitely give you these two references and answer to this question. Una buena Biblia que tenga referencia le va a dar por lo menos estos dos versículos. Look in your Bibles, please, in Romans 11, verse 1. Miren en sus Biblias, por favor, en Romanos 11:1. And would you take a second and tell your neighbor, what does the Bible there say? What is a Jew? Y tome un segundo para y dígale a su vecino qué es lo que dice Look la in your Biblia Bibles. que Take es a look for un yourselves. judío. And it'll give you a partial answer to this question. Mírelo por sí mismo y le dará una respuesta parcial para esta pregunta. This is Paul speaking about himself. Ese es Pablo hablando de sí mismo. And what does he say about himself ¿Y qué es lo que él dice de sí mismo? in reference to the question we are looking at? En referencia a la pregunta que estamos hablando. That he is that's right. He says, I am an Israelite Dice, yo soy israelita of the seed of Abraham. de la descendencia de Abraham. And in his case, anyway, of the tribe of Benjamin. Y en el caso de él, de la tribu de Benjamín. And in Philippians again, Paul addresses his status as a Jew. Y en Filipenses también Pablo habla acerca de su estatus como judío. And in his description of himself, Y en su descripción de sí mismo, we get another part of the answer of what a Jewish person really is in terms of biblical understanding. recibimos otra pieza de la respuesta de lo que el entendimiento bíblico de lo que es un judío. A Jew, according to Paul, is somebody that was, if you're a guy anyway, Un judío circumcised the eighth day. a Pablo era un hombre, por lo menos el hombre. Every era Jewish circun- man has got to be circumcised on the eighth day of his life. Cada judío tenía que ser circuncidado el octavo día. Not the third or the fourth or the 10th, but on the eighth day. No en ningún otro día, sino el día 8, el día This octavo. is vital. It is undeniable. You can't avoid it. To be a Jewish man, you got to go through that as a baby. Eso es vital y esencial para un judío. Tiene que pasar por esto. Paul did. Pablo lo hizo. He also says, Él también dijo. again, of the tribe of Benjamin. He identifies himself with one of the 12 tribes. Se identificó como de la tribu de Benjamín, como de una de las 12 tribus. So we get a picture of what a Jew is so far. Así que vemos el cuadro de lo que es un judío. A Jew is an Israelite. El judío es un israelita They come from Abraham. que vino de Abraham, They belong to one of the tribes. pertenece a una de las tribus, If they're male, they get circumcised on the eighth y day. si son varones se circuncida al octavo día. Again, there it is, people of Israel over here. He Otra calls vez. himself a Hebrew of the Hebrews. There's another word for you. Él se refiere a sí mismo hebreo de hebreos. So here we have a Jew, an Israelite, Hebrew, it's the same thing. Aquí tenemos un judío, un israelita, un hebreo, lo mismo. Those terms are used interchangeably in the pages of the Bible. Esos términos están usados, intercambiados en las páginas de las escrituras. So here we get the Bible telling us what God considers a Jew to be. Aquí tenemos la Biblia diciéndonos qué es lo que Dios considera que es ser un judío. That's why no Gentile can ever truly be Jewish. Por eso es que ningún gentil puede realmente ser judío. Can't do it. No puede serlo. The best a Gentile could aspire to back then Lo más que un gentil podía aspirar en was esos to días be a God-fearer, alguien temeroso de Dios, or to be a proselyte. That's the key word, o un ser un prosélito, which is simply a convert. simplemente es una persona que se convierte. But they always are considered to be second-class citizens. Pero todavía se consideraban ser ciudadanos de segunda clase. Because even though they believe in the God of Israel, Porque a pesar de que creyeron en el Dios de Israel, they're not part of the tribes. no son parte de las tribus, They didn't come from Abraham. no vinieron de Abraham. Most likely the men were not circumcised on the eighth day of their lives. Lo más posible es que los hombres no fueron circuncidados al octavo día de sus vidas. They're not Hebrews, so no Gentile would qualify for full membership No son hebreos y por lo tanto ningún gentil realmente califica para una membresía completa. to this very day.
hasta el día de hoy. So there we have so far what the Bible says about what a Jew is. Ya ven lo que la Biblia ha dicho hasta ahora, lo que es un judío. So let's put it really simple. Vamos a simplificarlo. A physical Jew, and please underline the word physical, Por favor, subrayen en un judío físico. is a descendant of Abraham, Isaac, and Jacob. Es Period. un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Because Abraham got the command to circumcise, Porque Abraham recibió el mandato de ser circuncidado. and Jacob was the father of the tribes. Abraham Jacob. Jacob fue el padre de las tribus. So that definition there covers it all. Así que esta definición lo cubre todo. A Jew is a physical Jew. Keep that word in mind, a physical Jew. Un judío es un judío físico And it's a descendant of those three men. y descendiente de esos tres hombres. Now, I have the ushers have a chart for you. Ushers, could please give it out to everybody? I made 80 copies. I think we have enough right now. Los hombres tienen, los ujieres le van a dar unas tablas que dicen las copias. We did something like this last time. Hicimos algo así la última vez. But today we're going to add another layer, another amount of information for Ahora, you. vamos a añadir otra capa, otra cantidad de información para usted. Because we all know the names of the tribes of Israel Porque conocemos los nombres de las tribus de Israel in English or in Spanish. en inglés o español. Today we're going to add another language to you. Ahora vamos a añadir otro idioma. This is what you're getting now in that paper that's being passed out by the ushers. Eso es lo que están recibiendo los papeles que están pasando los ujieres. And I want you to write in to the chart as we place the names on the wall. Quiero que lo ponga en las tablas mientras que ponemos los nombres en las paredes. Because I want us to be really well versed in Porque this. quiero que estemos completamente informados de esto. This is descendants of the 12 tribes, how the 12 tribes came to be. Estos son los descendientes de las 12 tribus. ¿Cómo Here vinieron a goes. ser? How many have it? You all got it now? ¿Cuántos los tienen? ¿Todos los tienen? Got it? Get ready to write because you have to write in the answers into those blank spaces. Así que prepárense para escribir porque tienen que poner los nombres en los espacios en blanco. All right, this whole thing began when God made a covenant with. Esto comenzó cuando Dios hizo un pacto con Abraham. Notice how it's spelled though. ¿Ven cómo está We say deletreado? Abraham in English, decimos Abraham en español. It stays the same in both languages, but his name is not Abraham, it's Avraham. El nombre de él es Avraham. Abraham. Try it on for size. Avraham. All right, so there he goes. Squeeze in both names into the chart if you would. Write it out. Pongan ambos nombres en el espacio. Because if you ever meet a Jewish person, you're going to share Jesus with them. I want you to speak their language at least a little bit. Porque si usted se encuentra con un judío y quiere compartir acerca de Cristo, Abraham. tiene que tener los nombres correctos. Abraham had a son, Abraham tuvo un hijo, the son of the promise. el hijo de promesa. We call him Isaac. Lo llamamos Isaac. If you would have met him Si usted lo hubiera conocido and said, hello, Isaac, y le hubiera dicho hola Isaac, he wouldn't know who you're talking to. él no sabría de quién hablaba. Because his name is not Isaac. Porque su nombre no era Isaac, His name is Yishach. su nombre es Yitzhak. Yishak. Try that for size. Yitzhak. Remember, the CH Yitzhak. sounds like you're going to spit. Yitzhak. Yishak. Welcome to the son of Abraham, Yitzhak. Bienvenidos al hijo de Abraham. Yishak. And then, of course, he had a son who was in the line of succession. Él tuvo un hijo que estuvo en la línea de descendencia. That's this person right here. Esta persona aquí, What's his name? ¿cuál es su nombre? Welcome to Yishrael. Bienvenidos a Yisrael. Israel. His original name was, we call him Jacob. El nombre original le llamamos Jacob. Actually, it's Yaakov with a Y. Yaakov. Era Jacob. But God changed his name to Yishrael, with a Y. Dios cambió su nombre a Israel. And this was the man that God chose Este fue el hombre que Dios to escogió be the father of the 12 tribes. para ser el padre de las 12 tribus. Now, here go the names of the tribes. Aquí van los nombres de las tribus. This is not in chronological order. No está en orden cronológica. I did that for a reason. You'll see it. Lo hice Next por una time. razón y lo verán la próxima vez. So write the names down as I give them to you. Copien los nombres mientras que se los voy dando. This is purely in the order I chose for this presentation. Este fue el orden que yo escogí para esta presentación. Over here, Aquí, the first tribe I want to bring to your attention, el primero que le tengo su atención Ruvain. es Rubén. Ruvain. Not Ruvain. Reuben. Ruvain. See, you have it there, English and Ruvain. Spanish and Hebrew. Ruvain, Reuben, Ruben. More or less the Ruvain, same. Ruvain, Not much of a Ruvain. difference.
But he is the firstborn, so at least I put him in the right spot. Él fue el primero que nació, el But primogénito. next to him, welcome to the next. By the way, the fathers of the tribes, Los padres de las tribus they are called by a particular name. Who knows what they're called? se le llaman por un nombre. ¿Qué son? The fathers of the tribes. They're called the patriarchs. Patriarca. Ah, Los patriarcas. Keep that in mind. The patriarchs, which it just means fathers. ¿qué decir los They're the padres? fathers of the 12 tribes. Son los padres de las 12. We got Ruvain. Next to him we have Tenemos Shimon, Shimón. otherwise known as Simeon. By the way, the word Simon and Simeon is the same word, so El it's nombre Shimon. Simeón y Shimon es lo mismo. So Peter would have been called Shimon. That would have Así been his que name. Pedro hubiera Right sido there. llamado Shimón. Next to him we have Luego Dan, se tenemos quedó a- igual in all three languages. Dan se quedó His igual. name doesn't change at all. En los English, tres Spanish, lenguajes. or Hebrew. He is Su just nombre no Dan. cambia. And by the way, Dan is one of the smallest of the tribes. So Él era uno de los más pequeños de las tribus. da pena el pobrecito, se quedó igual. All right, so se quedó igual. Next to Dan, we have Asher, which Luego tenemos also a- made the same. Hacer se queda igual. Asher is Hebrew and English. Asher es hebreo e inglés. And Hacer en español perdieron la H, that's it. So more or less the same thing. So Asher. Next to Asher, we have Luego tenemos Naphtali, which also basically stayed the same. Neftalí, pero es que se queda casi igual. Okay, basically you have it. Next to him, we have another one, Gad. Luego tenemos a Gad. I think the Hebrews pronounce it God. Not God. 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 Gad. Like an A, like a soft A, God. God. Not God. All right, keep the difference, all right? But that's Hebrew, English, and Spanish. Eso es Stayed the inglés. same, just like Hebreo Dan. y español. Se quedó. Next to him, we have Yishakar. Yishakar. Try pronouncing these things. Try pronouncing it. Yishakar. Yishakar. Notice how it is in English and Spanish. Okay, Issachar. Next we have Zebulun. Zebulun, known in Zebulón. English as Zebulun, en español conocido como Zebulón. Zabulón. Sounds funny in Spanish, right? Zabulón. But his name is actually there, Zebulun. Followed by, try that one on for size. We call him Manasseh, but it's Manasés. Menashecha. Menashecha. This is how they spoke about themselves. These were their Así se names. hablaban. How about this one? Ephraim. ¿Qué tal ese? Ephraim. Almost sounds the Efraín. same thing. Se quedó básicamente casi igual. igual. We have Yehuda. Yehuda. Judá. It's actually Yehuda with a Y. Digamos There Judá, is pero no es- J in Hebrew. Pero es Yehuda porque no hay J en hebreo. Keep that in mind. Hebrew doesn't have any J's. En hebreo ninguno tiene They're nombre con J. Y's. The letter Y. Son- Okay, es más bien como- Yahweh, Yahshua, Yehuda, and so on and so forth. So you have it right there. And next to him we have Binyamin. Benjamín. Binyamin. We call him Binyamin. Benjamin. Le llamamos Benjamín. Binyamin. One word. Boom. Benjamín, lo llamamos And Benjamín. last but not least, we have the one que también se quedó igual, Levi. Leví. And the Hebrews call him Levi. En español, Levi. en hebreo le llaman Levi. Yeah, we say in English Levi, like the jeans. But it's actually Levi. Okay? Now, count. Cuenten. There are 13, aren't there? Hay 13. Then why do we always say the 12 tribes? There are 13 of them. ¿Y por qué decimos las 12 tribus? We shared that last time about Joseph giving up his spot. Remember that? Joseph gave up his spot, Josué se José dio, José se dio, su puesto, su and lugar. he gave it to his two sons. Se lo dio a sus dos hijos. And Israel adopted the two sons of Joseph. Israel adoptó entonces los dos hijos de José. What were their names? ¿Cuáles eran su nombre? Ephraim and, yeah, we call them Ephraim and Manasseh. Exactly. Efraín y Manasés. So now one tribe became two. Entonces una tribu se hizo dos. Joseph became two. José se convirtió en dos tribus. And then God said, now Levi, Entonces Dios dijo, Leví as we call them, Levi, is not to be counted. no sería contado con nosotros. In the promised land, Levi received no inheritance. En la tierra prometida de Leví no recibió herencia. Every one of them Cada uno de ellos had to give Levi a portion of their inheritance.
tuvo que darle a los levitas una porción de su herencia. because the Levites were there to serve them, Porque los levitas estaban ahí para servirles a ellos. to make the sacrifices for them. Hacían to los teach sacrificios them. para ellos, para enseñarles. So therefore, since the Levites were taking care of Israel spiritually, Así que como los levitas estaban cuidando a Israel espiritualmente, the Israelites had to take care of Levi materially. los israelitas tenían que entonces tener cuidado de Leví That's the way it materialmente. works. Así es que trabaja así. That's a principle of the Word of God. Ese es un principio de la palabra de Dios. He that serves the altar El que le sirve al altar must live from the altar. deberá de vivir del altar. So Levi was scattered among all the other brethren. Among the 12 tribes, he was everywhere. Así es que Leví estaba dividido por todas las tribus de Israel. por And to todo this el day, lugar. we follow that same principle in many ways. Hasta el día de hoy seguimos ese mismo principio. So that's the physical nation of Yisrael, as they pronounce it. Así que Physical, esa es la physical. nación física de Israel o Israel como lo You pronunciamos. talk to a rabbi Si usted le habla a un rabí, or any Jewish person that knows O their cual- history and their teachings, cualquier persona judía que conoce su historia y sus enseñanzas, that's as far as they go. hasta ahí llegan. However, the New Testament Sin embargo, el Nuevo Testamento adds another dimension añade otra dimensión to the question, what is a Jew? a la pregunta ¿qué es un judío? In Romans 2, the Apostle Paul, under the inspiration of the Holy Spirit, En Romano 2, bajo inspiración del Espíritu Santo, gives us a declaration which a rabbi or regular Jewish person would never accept. nos da una declaración que un rabí regular o un judío regular no lo va a aceptar. Messianic Jews, of course, they do. Judíos mesiánicos sí, Because for them to believe this, they have to know Jesus as their Messiah. pero que para ellos puedan conocer esto, saber esto, tienen que conocer a Jesús como un But Mesías. check what God has done. It says here, Vean lo que Dios ha hecho. He is not a Jew who is one outwardly. Dice, no es judío el que lo es Now, exteriormente. remember, we said physical Jews are clearly descendants of Abraham, Isaac, and Jacob. That Acuérdense fits. que lo que decimos que el judío físico eso es un descendiente de Abraham. But Jacob, this Isaac. introduces another concept to us. Pero esto introduce otro concepto, That the word Jew is not limited only to physical descendants que of la palabra Abraham. judío no está limitado solamente a los descendientes físicos. There is a greater meaning to the word Jew Hay given un- to us in the New Testament. Hay un mayor significado que se nos ha dado a nosotros en el Nuevo Testamento. Paul is emphasizing here Pablo enfatiza that aquí the New Testament revelation of what it means to be a Jew de que la revelación neotestamental de lo que significa ser judío is not limited to the outward presence or the physical descendants from Abraham, Isaac, and Jacob. no está limitado a la descendencia exterior del que es descendiente de Abraham, Jacob y Israel. Isaac y Jacob. It goes on to add, nor is circumcision that which is outward in the flesh. This is incredible. That's amazing right here. Dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Circumcision is everything for the Jewish people. La circuncisión Everything. es todo para la persona judía. But now in the New Testament, Pero ahora en el Nuevo Testamento we're told that it is not the true circumcision that God requires. se nos dice que esa no es la verdadera circuncisión que Dios requiere, The one that's done in the flesh. la que está hecha en la carne. It goes on to add, he is a Jew. See, here's an answer. He is a Jew Sino que es judío, who is one inwardly. el que lo es en lo interior. Now here comes the next dimension of understanding of Es la this. próxima dimensión del entendimiento de lo que es un judío. Circumcision is that of the heart. Y la circuncisión es la del corazón. Much greater than any physical circumcision you can do to anybody. Mucho mayor que cualquier circuncisión que le pueda hacer al cuerpo. Notice how circumcision is that of the heart in the spirit, Vean cómo la circuncisión es lo que habla es en el Espíritu. not the Holy Spirit, No en el Espíritu Santo, in the human spirit. sino el Espíritu humano. The word heart and spirit refer to the same thing. We've been talking about that for weeks now on Sunday. La palabra corazón y espíritu se refieren a lo mismo que hemos estado hablando de eso por bastantes veces en los domingos. What the Bible is saying is that there is a circumcision that is greater than the physical act of cutting the boy's body.
lo que la palabra dice es que hay una circuncisión que es mucho más grande que cortarle el prepucio del niño, del bebé del niño. There is an operation that occurs in the heart, in the spirit of every person in the New Testament now. Hay una operación que ocurre en el corazón y en el espíritu de cada persona To this very day, hasta el día de hoy, whose praise is not from men, but from God. cuya alabanza no es no viene de los hombres sino de Dios. This is what sets aside Christianity from traditional Orthodox Judaism. Eso es lo que aparta el cristianismo de lo que es el judaísmo tradicional. Because ortodoxo. Jesus Christ came to bring something magnificent, fantastic, that to this very day Israel cannot possibly understand. Porque Jesucristo vino a traer una cosa fantástica que hasta el día de hoy los judíos no pueden entender. He goes on to tell us here, we have this answer already about what a physical Jew is, Ya tenemos la respuesta de lo que es un judío físico. but write this down as part of the definition. A spiritual Jew, there is a physical Jew and there is a spiritual Jew. Hay un judío físico y hay un judío espiritual. Every person who believes in, notice how I called it, Moshiach Yeshua, which actually means Jesus the Messiah. Cada persona que cree en Jesús el Mesías o Moshiach Yeshua, When you confessed him as your Lord, cuando usted le confesó como su Señor, a spiritual operation took place. una operación física tomó lugar. Jeremiah had prophesied it Jeremías lo profetizó when he mentioned a new covenant God was going to make cuando él habló de un nuevo pacto que Dios haría, that was going to be sealed with a circumcision of the heart. que sería sellado con una circuncisión del corazón. This is what the Bible says a Jew is according to the full word of the Lord. Esto es lo que dice la Biblia, que es un judío conforme a la palabra entrega del Señor. In Ephesians, Paul tells us now, talking to Gentiles, En Efesios, Pablo nos dice, talking hablando to a the los Gentiles, gentiles, talking hablando to a los those who gentiles, were not physical descendants of Abraham, Isaac, and Jacob. aquellos que no eran descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. He says to us all, Nos dice a todos nosotros, because he was chosen to be apostle to the Gentiles. porque él fue escogido para ser apóstol a los gentiles. And he says to us, you were. Le dice, vosotros erais. This is you now. This is me. All of us Estabais. here. We were without Christ. Sin Cristo. How many confess there was a day you were without Christ? ¿Cuántos confiesan que hubo un tiempo que no estuvieran con Cristo? You had religion, maybe. Tal vez tuvieran religión, tal You vez had lots of culture, mucha cultura, lots of mucha traditions, tradición, but you were without Christ. pero estaba sin Cristo. I was without Christ. Yo estaba sin Cristo. Why? Because we were aliens from the commonwealth of Israel. Porque estamos alejados de la ciudadanía de Israel. The Bible recognizes that prior to Christ's coming, La Biblia reconoce que antes de que viniera Jesús, Gentiles were aliens. los gentiles eran ajenos. We were excluded. Estaban excluidos. We could never get into the temple. Are you kidding? No podríamos nunca entrar al templo. You can go as far as the court of the Gentiles in the temple. Tal vez usted puede entrar al Al atrio de los al atrio gentiles. de los And that was gentiles. the furthest place away. Y esa era la parte más lejana. Gentiles could not cross into the court of the women of Los Israel. gentiles no podían entrar al atrio de las mujeres de Israel. And they could never cross into the court of the men. Y nunca podían entrar al atrio de los hombres. We were left outside Estábamos afuera. because we were the children of other nations. Porque éramos los hijos de otras naciones. Physically, we had no relationship with Abraham, Isaac, or Jacob. Físicamente no teníamos ninguna relación con Abraham, Isaac y Jacob. It was outside at the furthest possible point Fue más allá, el punto más lejos. that the Jews considered the Gentiles, even though they were coming and they wanted to pray and they could, De que los judíos consideraban que los gentiles, que a pesar de que querían orar y podían hasta ese punto, the Jews took the court of the Gentiles, the place where the Gentiles were praying, los judíos cogieron el atrio de los gentiles donde ellos estaban orando and they let people sell animals in the court of the Gentiles. y permitieron que ellos vendieran animales en el atrio de los gentiles. The place where the animals were purchased to do the sacrifice. El lugar donde se compraron los animales para hacer It was sacrificio. noisy. Era ruidoso, It was smelly. apestaba, It was disorderly. no había orden. And you're trying to pray to the God of Abraham, Usted trataba de orarle al Dios de Israel. and you got all these animals around you, Y estaban todos los animales and alrededor people de ustedes. changing money around Y la you, gente intercambiando and dinero noise, y and haciendo ruido. irreverence around you.
And you could not ask for anything more. Y no había reverencia tampoco. No Because podía- there was a sign over the door over the entrance of the temple saying, Había un letrero sobre la puerta de la entrada diciendo, any Gentile who walks through this door cualquier gentil que entrare por esta puerta will be responsible for their own death. será responsable por su propia muerte. They would kill you if we as Gentiles crossed into the place of the women of Israel. God Te forbid. You're matarían dead. si Dead. usted o yo entráramos al atrio de los de We las were aliens, mujeres. people. Estábamos alejados. And it goes on to say, Y we luego were dice, strangers. Éramos ajenos a los These covenants that God made with Abraham, Isaac, and Jacob, esos pactos que Dios hizo con Abraham, Jacob y Isaac. it wasn't for us. No eran para nosotros. We were cut off. Estábamos cortados. All humanity was in sin. Toda la humanidad está en pecado. God made his covenant with Abraham, Dios hizo ese pacto con Abraham, Isaac, and Jacob, and the tribes, con Isaac y Jacob y las tribus, but it was only for them. pero era solo para ellos. We were not included. No estábamos incluidos. That's why if you remember, there was a woman who was a Gentile Así que si se acuerdan, si era una mujer que era gentil, who had a sick daughter at home, que tenía una hija enferma en su casa and she tried to get Jesus' attention. y trató de coger la atención de Jesús. You know the story. Ustedes saben la historia. She was crying after him, Lord Jesus, have mercy on my daughter, have mercy. Ella estaba clamándole al Señor Jesús, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hija. And Jesus ignored her. Y Jesús la ignoró. Look, swallow it. That's how it was. Trágaselo porque así You pasó. may not like it, neither do I, but that's how it No was. le gusta, a mí tampoco, pero así fue He que pasó. ignored her. Él la ignoró. And she kept on yelling, and the apostle said, tell her to shut up already. Ella continuó gritando y los apóstoles Really? decían que se calle ya. And at one point, she fell on her face and just fell before the Lord. Please have mercy, Lord, on her face. En un momento se tiró sobre su rostro y comenzó a gritarle al Señor, por favor, ten misericordia, Señor. What did he say to her? ¿Y qué fue lo que le dijo? It's not right No está bien to take the bread of the children coger el pan de los hijos and throw it to the dogs. y darle a los perrillos. Who were the children? ¿Quién eran los hijos? The Jews. Los judíos. Who were the dogs? ¿Quién eran los perrillos? Gentiles. Los gentiles. That was us. Éramos nosotros. Knowing you the way I do, I love you all, but I don't think any one of you would have taken that from at all. Conociéndolo a ustedes los conozco, pero yo sé que ninguno hubiera soportado esto. I could see, forget it. You know, I have that little shake down to a science, right? Because I've seen it so often. Y sé cómo la gente se menea así. I've seen that so many times Yo in he my visto life in tantas Christ. veces en mi vida en Cristo. The finger and the shake and the. I've seen it on my. I think I have it down right, don't I? If it would have been you, I think many of you would have gotten up and said, Muchos de you ustedes calling me a que- dog? ¿Me está dando perra? You talking to me? You ¿Me está talking hablando to a mí? me? ¿Me está hablando a mí? You'll do a Medea on them, right? You talking to me? María. Who you calling a dog? ¿A quién está hablando perra? And you would have walked away all of a sudden, he offended me. How dare Y si he? hubiera ido, que me ofendió, ¿cómo se atreve? And guess what you would have gotten from the Lord? ¿Y sabe lo que hubiera recibido el Señor? Nothing! Nada, Because he wasn't going to stop you. porque Él no iba a parar. This woman knew what she had to do. Esta mujer sabía lo que tenía que hacer What did she do? y lo hizo. She said, yes, Lord. Dijo, sí, Señor. Oh, wait. Yes, what? Yes, what? No. Don't jump to the second half yet. Yes, Lord, I'm a Señor, dog. soy una perra. He just called her a dog, didn't he? Él le llamó una He did. perra. I'm not going to take the bread and give it to a dog. And she goes, yes, Lord. Y ella dijo, sí, Señor. Swallow that for a while, man. If you take Tráguense nothing esto. else from tonight, take that home with you and go, oh my Llévense goodness. esto. That's humility. Yes, Lord. Eso es humildad. I am. Yo soy. Yeesh. But then she said, but. Luego dijo, pero. Oh, I love the answer. My God, what an Aleluya. answer. Me encanta la respuesta. Right? But even dogs Pero a unos perros get to eat at least the crumbs se comen por lo menos las migajas that fall from the master's table. que caen de la mesa del Ah. maestro, del amo. Oh, man. Aleluya. You want humility? There you got it. Usted quiere humildad, hay humildad. I wish all of you were that way. Desearía que todos eran así. Seriously, I wish you put aside your nastiness, some of you,
and your attitude, some of Que you. dejan, tal vez sería bueno que dejaran su mala crianza y su actitud. The que Syrophoenician tuviera woman, she una got her iglesia que answer estuviera humilde. Ella recibió la because Jesus respuesta said, "Oh woman, porque Jesús dijo, mujer, great is your faith. grande es tu fe, Let it be done as you will." sea como tú has dicho. On the spot, her daughter was En ese healed. momento la hija estuvo sana. But she knew she was a Gentile. Ella sabía que era gentil. However, Sin embargo, when that happened, cuando esto pasó, Jesus had not died yet, Jesús no había muerto, right? But after he died, pero después que murió, when he said it is finished, cuando él dijo consumado es, you know what happened? ¿saben qué pasó? This happened. Esto pasó. But now, Aleluya. But now. oh, come on. Pero ahora. Before that, we had this. Antes de eso tenemos esto. We got nothing. No tenemos nada. But now, Pero ahora. how many praise God for now? ¿Cuántos alaban a Dios por Come on, por come on. ahora? Now. Ahora. Now what? ¿Ahora qué? In Christ Jesus. En Cristo Jesús. Here's the key. In Christ. En Cristo, esta es la clave. How many here are in Christ? ¿Cuántos están aquí en Cristo? Then this applies to us. Así que In esto Christ, aplica a now, nosotros. Ahora, you who were far off, vosotros que estabais lejos, cut off from everything, strangers and aliens, alejados de todo, extranjeros, siempre dice were far off, que estaban estabais. alejados. What happened now? ¿Qué pasa ahora? You have been brought near. Habéis sido hechos cercanos. Oh, you're not getting there. You're not getting it. No entienden. In the temple, you pass through the door, they'll kill En you. el templo, si usted cruzaba por la puerta, le mataban. But now, Pero ahora, Jesus opened the door for you, Jesús abrió la puerta para and He ustedes brought you in y le trajo adentro by His blood. por su sangre. So now the Gentiles and the Jews are an equal standing before the presence of Almighty God. Pero ahora los judíos y gentiles están están igual en la presencia de Dios. So now you are with Christ. Ahora están con Cristo. Now you are no longer an alien. Ahora ya no es ajeno. Now you're a citizen. Ahora es un ciudadano. You are not a physical Jew, maybe, Ya no será tal vez un judío físico, but you are now a spiritual Jew. pero ahora es un judío God espiritual. has circumcised your heart. Dios ha circuncidado He's su brought you corazón. into the people of the promise. Le trajo del pueblo de promesa. And now you're no longer a stranger to those Y covenants. ahora ya usted no es extranjero a estos All pactos. those promises Todas estas are yours. son suyas. All of them equally. Todas igual, por Who can igual. give God some glory here? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Whoa. As I'm Aleluya. always telling you on Sunday mornings, Como le estaba diciendo los domingos por la mañana. you're no little thing. You're no garbage. You are a child, a redeemed of the Lord. Usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo redimido del Señor. And even though physical Israel may not acknowledge us, A pesar de que Israel físico no nos reconozca, God does. Dios lo hace. I said God does. Dios lo hace. Glory to God for that. Dele gloria a Dios por esto. So here we have the answer to our question, what does it mean to be a Jew? Aquí tenemos la respuesta a esta pregunta. ¿Qué significa ser judío? Two parts to the answer. Dos partes a esta respuesta. Physical and spiritual. Físico y espiritual. And you have definitely the spiritual Y one. usted definitivamente tiene la espiritual. And those Jews who are physical Jews, Y aquellos judíos que lo son en who come to físico, Jesus Christ, que vienen a Jesucristo, they have a reason to shout even aún more, tienen mayor razón para because now they gozarse. refer to themselves as being fulfilled. Porque ahora están completamente llenos They're o cumplidos. complete. Están completos In Jesus Christ. en Jesucristo. Give God the glory for Jesus Denle Christ gloria a tonight. Dios por Jesucristo. Aleluya. Now, that question is answered. Ahora esa pregunta está ya Are we together contestada. on that? Estamos todos. Notice we didn't say that man said, that person said. We said the Bible said. Dense cuenta que no dijimos aquel hombre dijo, aquella persona dijo, sino dijimos lo que dice la Biblia. That's how you should speak. Así es que tiene que hablar. Don't you dare come to me and say, well, Joyce Meyer said. I don't want to know No me what digas Joyce Meyer said. ¿Qué dijo Joyce Meyer? I No me really interesa. don't. Until you tell me first what God said. A menos que usted me diga primero lo que Dios dijo. Then if Joyce Meyer confirmed what God said, good for Ahora her. si Joyce Meyer lo confirma, Thank pues you. bueno para ella. I can say, amen, she got it right. Dígame, lo dijo, lo vio bien. But I don't go to her first. Pero no vaya a ella o a nadie I don't go primero. to any human teacher first. Yo no voy a ningún maestro humano Let the primero. Bible speak for itself. Deje que la Biblia hable por sí Thus misma. says the Lord.
Así dice el Señor. That's how it must be. Así es que tienen que ser. But now we have question number 2. Ahora tenemos pregunta número 2. What does synagogue of Satan mean? ¿Qué quiere decir sinagoga de Satanás? Look, if I could, I mean, I'm going to need so much time to sink into you what was done because people misunderstood this. Yo voy a necesitar bastante tiempo para explicarles qué fue lo que pasó porque la gente se confunde con esto. Now we're going to go into a whole different dimension. Please follow me. Vamos a ir a una dimensión completamente diferente, por favor, We're síganme. going to start with the word as we always do. Comenzaremos con la palabra como siempre lo hacemos. But now we're going to take from the word, we're going to move into history. Ahora, después de la palabra, vamos a entrar a la historia. What did people do ¿Qué hizo la gente with the word? con la palabra? What was done to the physical Israelite, the Jews? ¿Qué se hizo con el judío físico, judío? Who took this word, synagogue of Satan, ¿Quién tomó esta palabra, sinagoga de Satanás, misunderstood it, y la malentendió, misapplied it, la mal aplicó and caused some of the most atrocious, terrible, disgusting things that have ever been done to any people? y causó uno de los males más atroces y horribles que se le puede haber hecho al ser humano? Was done to the people of Israel. Se le hizo al pueblo de Israel. And the worst offenders were Y los peores ofendedores fueron the Spanish. los españoles. The Spanish. Los españoles. From where we come, most De of us here. donde descendimos mucho nosotros. Descendemos. You can still go today to Madrid. Usted todavía puede ir a Today. Madrid hoy. There are church buildings Hay edificios de la iglesia where they still show the chains that they used to tie Jews up back in the days, donde todavía muestran las Medieval cadenas que usaron para amarrar a los judíos, hanging on the wall colgando en las paredes, like a source of pride. como una fuente de orgullo. And if the Inquisition was bad, and it was, Y si la Inquisición fue mala, y lo fue, the Inquisition was in Italy, it was in Europe, la Inquisición other fue parts of Europe, en France, Italia, en Europa, en muchas all those partes. places. The Spanish Inquisition La Inquisición española was 100 times worse. fue 100 veces peor. So we're going to discuss all that because some of you have no idea Vamos a hablar de eso porque mucha gente no tiene ninguna idea what Mother Spain did to the people of lo que la Israel madre de España hizo a esta gente. because of a misunderstanding and a twisting, a torturing of God's word. Por un malentendido y un torcer de la palabra de Dios. That's why when you talk to a Jew and they don't want to hear about Jesus, Así que por eso es que usted le habla a un judío y no quieren saber nada de Jesús. some of them Algunos de ellos hate him because of his message, le odian por su mensaje, because he claimed to be what he claimed to be. Some porque of them, reclamó ser some, quien él reclamó ser. not all. No todos. The majority of Jews hate Jesus La mayoría de los judíos odian a Jesús because of what Christians, so-called Christians, por lo que los llamados cristianos did to them le hicieron a ellos in his name. en su nombre. So if you go to a Jew and say Jesus is Lord, they're going to run away from him because they are taught since they're children Así que si usted a un judío le dice Jesús es el Señor, van a huir de usted porque se le enseña desde que son niños that Christians are the enemy, de que los cristianos son el enemigo, that New Testament is a book of how to persecute Jews. que el Nuevo Testamento es un libro sobre cómo perseguir a los judíos. They don't touch it. They won't look at it No lo tocan ni lo mirarían. because they're taught that since they're kids. Se le enseña eso desde que son niños. But let's go to that book that they're taught not to open. Pero vayamos a ese libro en el cual se les enseña a no hablar, no Let's get abrir. an answer for this, shall we? Recibamos una respuesta a esto. The answer for this, because Jesus does mention synagogue of Satan. Jesús menciona sinagoga He de does. Satanás. Let's face it. He mentions it twice. Él lo mencionó 2 veces. So here we have if you did your research, you should have come up with this as the source of your answer to what is the synagogue of Satan. Si usted hizo la investigación, debió haber encontrado esta palabra como un recurso de lo que es esto. Here Jesus is talking to Pharisees, Aquí los judíos le habla a los the fariseos, teachers of Israel of his day. los maestros de Israel de ese día. And they're in a debate, Están en un debate. right? And Jesus looks at the people who are standing, and please understand what I'm saying, please. He Yes. looks at the people who are standing in front of him on this occasion.
Entonces él mira a las personas que están paradas al frente de él en esta ocasión, who had seen his miracles, que habían visto sus milagros, who had eaten the bread and the fish, the multiplication bread and fish, remember that? que habían comido del pan y los peces cuando se They multiplicaron. had all the proof that they needed that he was indeed the anointed one of God. Habían visto toda la evidencia de que él realmente era el ungido de Dios They refused to believe him. y se rehusaron a creerle. And Jesus turns around Y Jesús entonces se torna y and les dice, says to them, y les dice a ellos, not to all Jews of all time, of all history, no, no a todos los judíos de todo el tiempo, de toda la To the historia. people standing in front of him on that time, Aquellos que estaban al frente de él en ese momento, he says this to them. él le dice esto a ellos. I know that you are, Yo sé que sois that's what a Jew is, isn't it? Abraham's descendants. There lo it que es un is. judío. All right? He He says, I know that you are, Yo sé lo que eres, but you seek to kill me pero usted busca matarme, procuráis because my matarme, word has no place in you. porque mi palabra no haya cabida The en audience he vosotros. was looking at wanted him dead. La audiencia con la cual estaba hablando quería matarlo. He tells us to them right to their face, you want to kill me. Usted me quiere matar. If you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. He's Si calling them. fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham He harías. says, but now you seek to kill me. Pero ahora procuráis matarme a mí. How many getting a picture here of what's going on with that audience? ¿Cuántos reciben un cuadro de lo que está pasando con esa audiencia? They were hostile to him. Eran hostiles a él. And they ultimately did give him over to be killed. They did. Bueno, por último, fueron los que causaron la muerte de él. Jesus says, Abraham didn't do this. No hizo esto Abraham, dijo Jesús. All I've ever done was tell you the truth that I heard from God. That's all I'm Todo doing. lo que he dicho, y le he hablado la verdad que he oído de Dios. But you want to kill me. Pero vosotros procuráis matarme. Because of this, Por esto. because you want to kill me, Porque ustedes me quieren you have no matarme. reason for it. No tienen por ninguna razón. You're stiff-necked and rebellious and obstinate, Son obstinados, stubborn, son rebeldes, unbelieving. incrédulos. Because of Y this, por esto, ready? ¿listos? Here. Sois de vuestro padre el diablo. You are of your father, the devil. Sois de vuestro padre el diablo. So he's declaring you could be a physical Jew, Él está declarando, usted puede ser un judío físico, but wind up doing the works of the devil. pero sin embargo termina haciendo las obras del diablo. And he goes even more to give us more detail on this. Y entonces quiere dar aún más detalles. He says, and the desires of your father you want to do. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. He was a murderer from the beginning. Él ha sido homicida desde el The principio. devil was a murderer, obviously. Claro, el diablo. And read that here. There is no truth in him, Y obviously. no ha permitido en la verdad. When he speaks a lie, he speaks from his own. He's doing what's natural to him Cuando habla mentira, de lo suyo habla. because he is a liar Porque es mentiroso and the father of it. y el padre de mentira. The devil's a liar. That's where we get it from. Here is where we get it from. El diablo es un mentiroso y de ahí es que lo So there is no sí. verse that says the devil's a liar. The verse actually says he is a liar because he Dice is. que él es un mentiroso. So Jesus is saying, you guys, Jesús dice, ustedes, even though vosotros, you come from Abraham, Isaac, and aunque Jacob, ustedes vienen de Abraham, Isaac y Jacob, you've been fooled by the devil. han sido engañados por el You're diablo. doing his works. Están haciendo sus obras. So welcome, brothers and sisters, to the synagogue of Satan. Así que bienvenidos a la sinagoga de Satanás. There they are. Ahí están. Those Jews on that day Esos judíos en ese día and other Jews after them. y hay otros judíos después de ellos. Here goes. Who wanted to kill Yeshua. Que querían matar a Yeshua. Again, physical Jews. We're talking physical Estoy Jews. hablando de Don't keep judíos that out of your head. físicos. These were physical Jews who wanted to kill Yeshua Eran judíos físicos que querían matar a Jesús. and who persecute and kill those who follow Yeshua Y los que persiguen y desean matar a los que siguen a Yeshua, because they reject his word, porque rechazan su palabra, they hate him, le odian and they refuse to believe in y him. rehusan creer en él. Any Jew that does this, Cualquier judío que hace esto, I don't care if they're a rabbi, I don't care what title they have, they're a cantor, I don't care. sean It doesn't rubí, matter. sean rabí, sean maestro, no importa que sean. If you want to hate Jesus and hate his followers because of the message, Si usted quiere odiar a Jesús y sus seguidores por su mensaje, then that Jew belongs, Jesus calls them synagogue of Satan. entonces todavía Jesús le llama sinagoga de Satanás. If a Jew hates Jesus Si un judío odia a Jesús and hates his people, y odia a su pueblo, not because of the message, no por el mensaje,
but because of what Christians did to them sino porque los cristianos le hicieron a ellos throughout history. a través de la historia. Those are not synagogue of Satan. Eso no son las sinagogas de Satanás. And don't you dare mix those two up. No se atreva a mezclar esos dos. I grew up thinking all Jews are bad because they all reject Christ. End Yo of story. crecí pensando que todos los judíos eran malos porque todos querían matar a Jesús. And they need to come to Christ. Of course they Y do. necesitan venir a Jesús. But there's a reason why they don't come. Pero hay una razón por la cual no vienen. This is the only reason they become a synagogue of Satan. That's it. Esta es la única razón, la But única the, manera. but the people who suffered the persecutions and the anguish and the agony Pero la gente que sufrieron persecución y la agonía at the hands of so-called Christians, en manos de los llamados cristianos, they're not Satan's synagogue. ellos no son la sinagoga de Satanás, They're victims, son víctimas. big-time victims. And wait till you hear some of the things that was done to them, and you'll know what I'm talking about. Espere que ustedes oigan algunas de las cosas de las cuales estaban hablando, que ustedes ni siquiera saben. Even in just recently, not long ago. Aún recientemente, We'll say that for another day. It's just too much. le hablaremos otro día. When I studied this, I was nauseated. Cuando yo estudié esto me dio náusea. I couldn't even begin to imagine. What? No podía ni entender, ni imaginar, In the comenzar a name of imaginarme. Jesus, what was done to you'll En el see. nombre de Jesús lo que se le hizo a But that's a ellos. different ballgame altogether. How many understand what the synagogue of Cuando Satan entienden is? lo que es ahora de la sinagoga de Satanás. Those Jews who persecute Christians because of the message of the gospel. Aquellos judíos que Vital to persiguen a los understand. cristianos por el mensaje del In evangelio. Galatians, we got the same thing taught to us. Take a look. En Gálatas tenemos lo mismo. Look, it says here, Paul talking to Christians. We are like Isaac. We're children of the Dice, promise. Pablo dice, We are ok. children of the promise. Somos hijos de la promesa. We belong to that wonderful covenant of God now. Pertenecemos a ese pacto maravilloso de But Dios. Paul says the way that Isaac was persecuted by his brother, remember that? His brother made fun of him. Pero- Ishmael made fun of Isaac, remember that? Pablo dice que la manera en que Isaac fue perseguido por Esaú. Same way now, physical Jews attack spiritual Jews. De esa manera Right los here. judíos físicos atacan a los judíos espirituales. It's happening even to this very day. Está pasando en este día de hoy. And I'm going to show you clips from Israel. I'm going to show you videos. You're going to see some Jews that just hate the message, that they can't stand the message of the gospel. Les vamos a mostrar ciertos videos de judíos que no soportan a los cristianos que predican el mensaje. And in Thessalonians, it gets even worse. En Tesalonicenses todavía es peor. Paul talks about the Jews who killed both the Lord Jesus and their own prophets Pablo habla de los judíos que mataron tanto al Señor Jesús y de sus propios profetas and have persecuted us. y los han perseguido a ellos. Notice how he's being very specific what Jews he's talking about. Y son específicos de los judíos de los cuales están hablando. It doesn't say all the Jews killed Jesus. No dice que todos los judíos Do mataron you a hear me, Jesús. church? This Sí, does not iglesia. teach that all the Jews are guilty. They are not. Ahí no dice que todos los niños son culpables. No, Get it out son. of your head. Not all the Jews crucified Christ. No todos los cristianos crucificaron a Cristo. But people have accused them of that Pero- forever. Pero la gente los ha acusado de esto por siempre. Especially the Catholic Church. They rubbed it in their, up until recently, they rubbed it in their faces. Aún hasta recientemente eso se lo tienen en cara todo el tiempo. Paul's talking about the ones who actually did it. It wasn't all of them. Pablo habla de los que realmente lo hicieron, no fueron todos ellos. For goodness sake, the apostles were Jews. Pero si aún los apóstoles eran judíos, Every one of them was a Jew. cada uno de Mary ellos was a era Jew. judío. Joseph was a Jew. Paul, Peter, María, you name José, it. todo, All of Pablo, Pedro, them. todos estos. This does not teach anti-Semitism. Esto no habla en contra de los judíos. It's just telling us that there were Jews who did attack people who followed Christ. They still do. Está hablando de que sí hubieron judíos que sí atacaron a Jesucristo, todavía lo hacen. There are parts of Jerusalem that you go to today, you cannot go in. Hay partes de Jerusalén que usted cuando va no puede entrar. The Orthodox will throw stones at you. Los ortodoxos le van a apedrear. I have a video showing people going in, doing nothing but walking through. You should see what happened. Oh my God. Yo tengo un video que se enseña a gente que estaban simplemente entrando They y throw rocks and tomatoes le and they tiraron yell, get out of here. They rocas y surround your tomates. car and they threaten you with physical le violence. It's rodearon, terrible. le amenazaron para violencia física.
And they do so because they hate the message. Y lo hacen porque odian el mensaje. So you see here, these are the people that God says qualify to be the synagogue of Satan. How many see that here tonight? Estas son las personas que dice que ellos cualifican ser la sinagoga de The Satanás. enemies of the gospel for the gospel's sake. Son enemigos del evangelio. And the Bible says that wrath has come upon them. Oh, Dice yes, que la it ira does. será sobre ellos. It does. Upon these, Vino sobre ellos la ira hasta el extremo. not all. No todos. Can I see the hands of anybody who thought that all the Jews were guilty? Veo las manos de Anybody had that in their pensaban head? que todos los judíos All right, eran how many cristianos. heard the Jews killed Jesus? ¿Cuántos han oído de que los judíos mataron a Jesús? We were taught wrong. Se nos enseñó mal. It was some, not all. Fueron algunos, no todos. And if you're going to follow that logic, Y si vas a seguir esa lógica, then why don't you feel bad? Why don't you go after the Italians? y entonces, ¿por qué no persigue a los italianos? Because the Romans put him on the cross. Porque los romanos lo pusieron en la cruz. And the Romans were Italians. Y los romanos eran italianos. Why has no one ever said the Italians killed Christ? ¿Y por qué nadie ha dicho los italianos mataron a Cristo? They've never said it. Ellos nunca lo han dicho. Crucifixion was not a Jewish way to kill people. La crucifixión no era un método para los It judíos was matar a la Italian. gente. Eran los italianos. It was a Roman way. Era el modo romano. But notice how history has put the emphasis on the Jews. Pero ven cómo la historia ha puesto el énfasis en los There's a judíos. reason for that, a satanic reason for Hay una that. razón satánica para esto. And we'll share that with you in the days to come. Compartiremos esto en los días por venir. So let's finish it off. There's synagogue of Satan. Ellos son la sinagoga de Satanás. Jesus says he'll make those people come and bow down before his people. He does. Él dice que hará que vengan y se postren en sus pies. Jesus fights against those Jews that come against his people. Sure he does. Jesús pelea en contra de esos judíos que vienen en contra de su pueblo, si lo hace. There was a guy named Saul who was killing Christians left and right. Había un hombre llamado Saúl que estaba matando cristianos de derecha e izquierda. And Jesus showed up and says, "Why do you persecute Y me?" Jesús se apareció y dijo, ¿por qué me persigues? And that man became the Apostle Paul, as Y you know. entonces se convirtió en el apóstol Pablo. So Jesus will fight against those Jews who come against his people. Of course he will. Así que Jesús sí va a luchar en contra de los judíos que vienen en contra de los. But it's not all the Jews Pero no son todos judíos. at all, because some people see that, Algunas personas ven esto. and in history people saw that. And again, I'm not trying to knock anybody in particular, but history is history, truth is truth. Pero en la historia la gente vieron esto y no quiero decir nada de ninguna The, gente, porque la verdad es the verdad. Roman Catholic Church is so guilty of this. La Iglesia Católica Romana Oh, my es tan goodness. culpable de esto. I never knew that when I was growing up in St. Cecilia. I had no idea. Oh, are you kidding me? Yo no sabía esto cuando estaba What creciendo. they taught that the synagogue of Satan means that, Ellos well, enseñaron que si no quiere decir esto. since synagogue means Jews, Como sinagoga quiere decir judío, and Satan, of course, is the devil, claro, es el diablo. therefore, Por lo tanto, all Jews are of the devil. todos judíos son del diablo. Twisting the word. There it is. Siendo la palabra. You see how it sounds logical? ¿Ven que se ve Oh, lógico? Jews of the devil, Jews of Satan. Oh, Jews are all bad. Oh, Don't twist the word, I beg you. Don't no do that. tuerzan la palabra. Peter said, you twist the word, it leads to destruction. Y Pedro dijo que tuerce la palabra lleva a destrucción. This has led to atrocities. Esto ha resultado en atrocidades. Did you know that the Nazis, Ven que los nazis they would be starving, beating, killing the Jews, in the ellos camps. todo lo que hicieron con los judíos, And the Jews would hear them going home to have Christmas dinners. y los judíos los oían a ellos siguiendo las casas para While tomar the Jews are comidas, shivering in en cold and Navidad. starving and dying. mientras que los judíos estaban muriéndose, temblando de frío. They hear Nazis singing Oían a los nazis cantando Christmas carols. canciones, villancicos de Navidad, Yeah, Christmas carols. villancicos de come, Navidad. all ye faithful, while they're stabbing, killing, starving, torturing Jews. Mientras que estaban torturando a los judíos, matándolos y haciendo todo. And they thought that they were justified. Ellos pensaron que estaban justificados. Because it wasn't just the Catholic Church either. Porque eso Not just the Catholic Church. no solo la Iglesia Católica. Martin Luther, Martín Lutero, yeah, the famous Protestant reformer. el Those of you who protestante know who he is, reformado we'll famoso. show you. But Martin Luther actually said at the end of his life, Martín Lutero dijo al fin de sus días burn their synagogues.
quemad sus Cast them out sinagogas, of your cities. echarlo fuera de sus ciudades, Curse them because they killed Christ. And on and on maldecirlo and on. porque mataron a Cristo. So not just the Catholics, Protestants Es too. que no solamente los católicos, también los protestantes. There is blood on the hands of so-called Christians. Hay sangre en las manos de los llamados So cristianos. may I please erase that from your brain once and for ¿Puedo all? borrar esto de sus cerebros una vez Here. por siempre? One big X. Una X. No, the Jews are not of the devil. Los cristianos, los judíos no son del How many say diablo. amen? ¿Cuántos dicen amén? Well, I'm going to close up with this tonight. We went Voy a cerrar con just esto. about 5 minutes to go to finish the 1 hour as I promised you. On the back page that I gave you, En la página de atrás you're going to find van a encontrar this. esto. You see it there? All right? This is New Testament teaching about the Jews. Eso es New Testament. enseñanza del Nuevo Testamento de los judíos. Far from being a synagogue of Satan, all the Jews being synagogue of Satan. Mucho muy más lejos de ser todos los judíos ser ciudadanos de Here's what the Bible in the New Testament says about the Jewish people. Esto es lo que la Biblia del Nuevo Testamento dice de los judíos. Now open your Bibles in those 2 verses really quick and fill in those gaps. Hablan sus Biblias en estos versículos, llenen estos I'm blancos. going to give you 2 minutes and I'll give you the answers and we fill the 1 hour I promised you. Le voy a dar la respuesta, le voy a dar Open 5 your minutos. Bibles, Romans 9, Romanos 9. and look how the Bible describes the Jewish people. Vean cómo la Biblia describe a los judíos. Not of the devil, No del diablo, but rather this. pero así. Quickly, look in your Bibles, please. Look in your Vean sus Bibles, Biblias. please. I plan these classes so you can get involved, so you can learn. Yo So plano look in your esta Bibles. clase para que busquen You sus don't have Biblias, one, puedan look to your aprender. neighbor. Share a Bible with somebody who doesn't have one today for some reason or other. And let's do this together. Quickly, quickly. Right there. It's a list of things. And those Hay una lista verses. de cosas. Oh, wow, yeah. Just read it right there and write down from the Léalo ahí. word to your page. Cópielo, póngalo en esa hoja. This is what the Jews are Estos son los judíos. to this very day in the eyes of God. Hasta el día de hoy a los ojos de Dios. God forgive us for ever thinking that they were of the devil. Que nos perdone Dios por haber pensado que eran del diablo. God forgive us for ever making fun of the stingy Que Jews. nos perdone mofarnos de los judíos que son And avaros o talking, and talking duros. bad about them and Por criticizing them and all that. God forgive Mofándonos, us criticándolos. if anybody here has ever done that. Si alguien de aquí no lo ha hecho, que nos perdone Because Dios. look who we were making fun of. Look who we were attacking. Fíjense en lo que estamos In atacando. our ignorance, I grant you. En but nuestra ignorancia. people that in the New Testament says, Personas que en el Nuevo Testamento dice, ready? Give me the first one. tiene primero, Israelites to whom pertain, these are the de blessings los of being a cuales son, Jew. esas son las bendiciones que son de ser judíos. The adoption is theirs. La adopción. We'll talk about that next time, but God adopted them as his people. Pero Dios lo adoptó como su pueblo. He still calls them the apple of his eye. Todavía le llama la manzana de sus ojos. Be careful. La niña en sus Watch ojos. your tongues. What else belongs to them? ¿Qué más pertenece? The glory. La gloria. We'll talk about what that means next time, but man, what a wonderful thought. Que hablaremos de eso en otra ocasión, pero es un They un experienced maravilloso. the physical manifestation of the presence and the glory of God Ellos experimentaron la manifestación Wow. física de la gloria de Dios. on Mount Sinai, En el monte in Sinaí, the tabernacle, En el tabernáculo. in the en temple. el templo. God literally appeared and lived among them. Literalmente Dios apareció Whoa. y vivió entre ellos. They had the glory. Ellos tuvieron la gloria. How about the covenants? Que eran los pactos. Wow, they have all those promises. What else do they Toda have? esa promesa. The giving of the law. The law is a el dar good de la thing. It ley. isn't a bad thing. La promulgación de la ley. We'll talk about that again next time. What else do they have? ¿Qué más? The service of God. El culto de Dios. You know what that means? ¿Sabes qué quiere decir esto? God himself told them how they were to worship him. Dios mismo le dijo a ellos cómo tenían que adorarle. The whole idea came from God's mind to them. Here, do it this way. La idea vino de Dios. He did. Háganlo así. Have these festivals, have these feasts, offer these Vean estas animals, fiestas, ofrezcan estos use animales, this incense. hagan este He incienso. taught them how to worship. He did. Él les enseñó cómo adorarle.
And most religions, people imagine what God would like Y la mayoría de la gente se imaginan tal vez como Dios in quiere religions. en religión. But in Israel, Pero en Israel, they can claim that God himself told them what he wanted. ellos pueden reclamar que Dios Amazing, mismo les isn't dijo it? lo que él quería. They had the service of God from Fue el God servicio de himself. Dios. And they also had what? También tienen que las The promesas. promises. Las promesas. No weapon formed against you shall prosper, right? Ninguna alma formada contra ti prosperará. That was to Israel first. Eso era primeramente para Israel. You can only claim it because now you're a spiritual Jew. Usted puede solamente reclamarlo porque es un judío espiritual. But that promise was theirs first. Pero esa promesa fueran de ellos primero. Time to recognize it, people. Hay que reconocerlo. How about the next one? ¿Qué tal la próxima? Of who are the fathers? De quienes son los patriarcas. Patriarchs. There they are. Who are the patriarchs again? ¿Qué son los patriarcas? Abraham, Isaac, and Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. They have direct connection to those men. Tenían conexión directa a estos hombres. God calls himself. Dios se llama a sí mismo. I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y And the Jacob. Jews can claim connection to those men. Y los judíos pueden reclamar conexión a estos hombres. And lastly, Y por último, Jesus came from them. Jesús vino de ellos. He is a Jew. Él es judío. I repeat, Jesus is a Jew. Jesús es judío. He is Yeshua. Él es Yeshua. And we're waiting for a Jew to come back from heaven. Y esperamos que un judío venga del cielo. He is there right now in a resurrected body, but still Jewish. Él está ya con un cuerpo resucitado, pero es judío todavía. So then, as we close tonight, as Paul asks, Así que mientras que cerramos hoy, what advantage does the Jew have? ¿qué ventaja tenía un judío? He answers his own question. He says, much in every way. Dice mucho en todas maneras. And we'll talk about the advantages of Israel next week by the grace of God. Hablaremos de la ventaja de esto en la semana que viene, Because it goes into prophecy. porque entra la profecía. Why is it ¿Por qué es? that everything we're talking about in prophecy, everything, De que todo lo que estamos hablando en cuanto a la profecía, from the todo, Antichrist to the millennium to all those themes that you know about, desde el anticristo al milenio, todos los temas de los cuales estamos hablando, is dependent on the Jews. depende de los judíos, 100%. 100%. And we're living in a day when one of the most incredible signs of the last days are happening and you didn't even know about Pero it. estamos viviendo en los días en los cuales uno de las señales, I guarantee some of you had no idea algunos no tienen idea ninguna, that something happened in the 1970s. de que algo ocurrió en los 70s. You were like, the news didn't even make hardly mention of it. Like, whatever. Las noticias casi no lo mencionaron, But it was one of the greatest signs of the last days. pero fue uno de las señales I'm not talking about mayores 1948 and Israel No becoming hablo a nation. That de- too was a sign, del- yes. del 48. But something else happened in the Pero 1970s. algo pasó, otra cosa pasó en los 70. A plane left Israel Un avión se fue de Israel and it went over to Africa. y fue a África. Huh? Why? Jews? Africa? The Uh-huh. Lost Tribe. Uh-huh. And by under cover of night, Y bajo cubierta de noche they evacuated evacuaron an entire multitude of Africans una multitud de africanos and took them from Africa to Israel. y los llevaron de África a Israel. You're thinking like I thought when I first learned this thing. Ustedes piensan lo que yo pensé. What? Africans are Africans. They're black, and the Jews are all white, right? They're all white. Son They're all negros, los hincho. judíos son todos blancos. With the little curls and, people, you are so off. Están equivocados. I'll give you a hint. Le voy a dar una clave. Those Africans Esos africanos had sent word to Israel, habían enviado palabra a Israel. get us out of here, Sácanos de aquí, because we are part of you. porque somos parte de ustedes. We're one of those tribes that has been lost. Somos una de esas tribus que fueron perdidas. And the chief rabbi of Israel examined their claims Y el rabí principal de Israel examinó su reclamo and sent the Israeli army, go get them, those are our brothers. envió a los soldados israelitas buscarlo porque son nuestros hermanos. And God said in Jeremiah and Ezekiel, Jesús dijo en Jeremías y Ezequiel: I will send from Ethiopia los enviaré de Etiopía, and I will call de my Etiopía, y llamaré a mi pueblo and bring them
as birds flying. Y trae como aves volando. Wow. Back to their land. Wow. That's wow. To be continued. Let's all Para stand. continuar. How many give God some glory here tonight? Cuánta la gloria de Dios. Is that it? Is that it? How many spiritual Jews do we have here tonight? ¿Cuántos judíos espirituales tenemos esta noche? Wow. I see some of you are going like, I like that. Savor it. Because we really are in the last days. Glory be to God that we are indeed. As we remain standing, Adriana, would you come, please? Thank you. God's peace and blessing to you all. Paz de Dios y bendición Are a you todos. blessed in Jesus' name? ¿Están bendecidos en nombre de Jesús? ¿Cuánto dan gracias a Dios por la hora? Gracias. ¿Cuánto dan gracias a Dios que ya no estamos alejados? but that we have been born near, Que estamos siendo acercados. that we are called now spiritual children, Que se nos llama ahora hijos actually spiritual espirituales, Jews, judíos espirituales, and that we are children of y promises. somos hijos de promesa. Praise God. Hallelujah. Wow, it sounds really weak. How many thank God? ¿Cuánto gracias a Dios? Amen. Amen. Children of promises. Son hijos de Let me tell you promesa. something. Déjeme decirle algo. As someone who's been under pastor for such a long time, Alguien que ha sido dotado del pastor por mucho tiempo, this doesn't take a couple of hours to put together. esto no toma un par de horas This juntarlos. takes time. Esto toma tiempo He's taught us how to, and he's taught us and is still teaching us y nos ha enseñado y todavía nos enseña how to seek God's word cómo buscar la palabra de Dios, and how to be our own commentators. cómo ser nuestros propios comentaristas. And we thank God for him. Y damos gracias a Dios por esto. And this is why we take the time Por eso tomamos el tiempo to receive an offering de recibir una ofrenda for his retirement. para su retiro. And so if you have it already ready, Si lo tienen listo, please lift it up so we can pray for it. levántelo para que oremos por esto. Amen. Amén. We thank God for you. Damos gracias a Dios por ustedes. Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, for our pastor, my God. We thank you, Lord, for everything that you have placed in his heart, my God. We thank you, my God, for everything, the outpouring of your spirit, my God. Father, we bless you. We bless him, oh God, for everything that you have bestowed upon his life to teach us, oh God. Father, we pray for his health, my God. We pray, my God, that you will continue, my God, empowering him, my God, that he may continue feeding us, oh God, as we grow every day in you, oh Lord, Father. We thank you for him, my God, and may you continue using him, oh God, in the name of Jesus, oh God. And everybody says, Todos dicen, amen and amen. Adriana, mañana. About tomorrow. Mañana about tomorrow. O de hoy. Thanks. Hello, service is not ended. No terminaron el Nobody servicio. leaving, please. Let's close out in prayer. Cerremos en oración. Father, we thank you, Lord God, for this evening, my God. We thank you, oh Lord God, for everything, my God, that we've heard this evening, my God. We thank you, Lord, in the name of Jesus, oh God, that you have called us to be spiritual Jews, oh God. We thank you, Lord, that every
promise that was given unto the Jews, Lord God, is ours as well, Lord God. We thank you that we're no longer far off, oh God, but that we have been brought near, oh God, to you by the blood of the Lamb, oh God. And so we thank Yeshua, my God, this evening, my God, in the name of Jesus, oh God. And Father, we leave not your presence, oh God, but we stay, oh God, focused into Sunday, oh God, waiting and coming back, oh God, to receive of you, oh Lord, in the name of Jesus. Amen and amen. Amén.